project. So what will be the initial step? Please respond. So what will be the initial step to work on any machine learning model? Anyone, please respond. Yes, collecting the data. Perfect. So first step is a data collection or preparing the data. So first step is prepare data. So let us do data is readily available. Data is readily available. So if the data is readily available, then what will be the next step? Now data is ready. So what we are going to what is the next step? Yeah, let's assume label data. Okay, labeling. So label data is available. Okay, so label data is available. So no, not directly training. I have the label data. I have the data where it contains input features and the output variable also. Yes, Nandu. So next step is a pre-processing. So we are going to work on the pre-processing. Next step is a pre-processing, data pre-processing. Data pre-processing. So after data pre-processing, so what will be the next step? So after data pre-processing, what will be? Yes, modeling. So you have to choose the proper model. So you have yeah, training, okay, but before training, you have the pre-processed data pre-processing completed. So pre-processed data is available. Next, based on your problem, based on your problem, whether it is a regression problem, classification problem, based on your problem, you have to choose the proper machine learning model. Choose the proper machine learning model. So that is your third step. So choose proper ML model or DL model. So what next? Fourth step. Now model is ready. Label data is ready. So what is the next step? Model is ready and data is ready. What the next step? Perfect. That no. Model is ready. That means child is ready in the school and papers are ready. So what we are going to do? Children is available in the school and required materials also available. Data is available. What next? So that is the training. Very good. Next step is training. Next step is training. So after training, what will be the next step? So training అయిపోయింది మోడల్ ట్రైన్ చేసాము. సో ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ వాట్ విల్ బి ద నెక్స్ట్ స్టెప్? టెస్టింగ్. వెరీ గుడ్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ is a testing. So next step is testing. So testing is over. What next? Testing. Let us assume testing also completed. So next. So after testing, what's the next step? So most of the participants are said that after testing direct deploy. No. Before deploying, after testing, something is there in between. Before deploying, after testing, something we have to do. What is that one? Any idea? We test the model and that cross validation, nothing but evaluation. We have to evaluate the model. What are the errors? Okay, what is the after testing? You have to evaluate the model, right? See, and ఇప్పుడు ఒక క్యాండిడేట్ని మనము ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్స్ని ట్రైన్ చేస్తున్నాము. వాళ్ళు టెస్ట్ కూడా చేసాము. టెస్ట్ చేసిన వెంటనే టెస్టింగ్ అయిన వెంటనే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి జాబ్లో ప్రొడక్షన్లో కూర్చుని పెట్టాం కదమ్మా. We have to analyze their performance in the text. So that is called evaluation. We are going to evaluate the model. How the model is performing in terms of the errors. We are going to evaluate the model. అర్థమవుతుందమ్మా? ఇప్పుడు రేపు మీరైనా ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఎక్కడైనా జాయిన్ అయ్యారనుకోండి. వాళ్ళేమో ట్రైనింగ్ పెడతారు. ఆ తర్వాత టెస్టింగ్ పెడతారు. సో టెస్ట్ అయిన వెంటనే బై డిఫాల్ట్ మిమ్మల్ని ప్రొడక్షన్లో పెట్టారు కదమ్మా. సో వాట్ దే విల్ డూ? సో ఆఫ్టర్ టెస్ట్ is conducted, they will evaluate your performance. If you are performing well, then only it will be in the production. Otherwise, they will retrain you or they will send you out. Understand? So we are going to evaluate the model. That's the next step. Sixth step is we are going to evaluate the model in terms of the errors. Evaluate the model. If you feel the model is perfectly fine, if you and your client happy with the performance of the model in terms of the losses or in terms of the accuracy, then what we are going to do? What we are going to do? Deploy. Very good. So after that, that is it. You are going to deploy as a web service or a mobile service. You are going to deploy. So seventh step is, so that is called as deploy. So these are the complete pipeline
for the machine learning project. Okay, good. Now, so one more thing I want to tell. In the data pre-processing, so it's a single line, but we are going to do some different activities. So what we are going to do the activity, what are the different activities in the data pre-processing? So in the data pre-processing, we are going to work with the missing value treatment, and outlier treatment, and we are going to normalize the data, and we are going to split the data. Oh, sorry. I thought I shared the screen. Thank you very much. So first you have to prepare the data pre-process the data. On the pre-processing completed, choose the proper machine learning model. Later you have to train the model. Later you have to test the model, and later you have to evaluate the model in terms of the errors or accuracy. And finally you have to deploy the model as a web service. Now in the data pre-processing, there's again multiple tasks. One data pre-processing technique is called missing value treatment. Another one is called outlier treatment. Another is called normalize the data, and another is called split the data. Okay. Now we are going to discuss one by one. So what mean by the missing value treatment? So missing value treatment అంటే ఏంటంటమ్మా, మనం యాక్చువల్గా డేటాని ప్రిపేర్ చేసే ప్రాసెస్లో is a huge amount of data we are preparing. While preparing the huge amount of data, there is a possibility that few cells may not entered by mistake. ఓకేనే, ఏదైనా డేటా మనం ప్రిపేర్ చేసే ప్రాసెస్లో కొన్నిసార్లు ఏమైనా డేటా మిస్ అయిపోవచ్చు, కొన్ని పాయింట్స్ కొన్ని సెల్స్లో. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as మిస్సింగ్ వాల్యూ. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సపోజ్ మీరు కోవిడ్ ప్రిడిక్షన్ మీద వర్కౌట్ చేద్దాం అనుకుందాం. సో కోవిడ్ ప్రిడిక్షన్ ఫీవర్ O2 and what's the fever O2, cold and cough and label. ఓకే, వీటి మీద వర్కౌట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సో ఈ డేటా ఎంటర్ చేసే ప్రాసెస్లో ఏవో కొన్ని సెల్స్ దగ్గర వాల్యూస్ మిస్ అయిపోవచ్చు. సమ్ ఎవరైతే హ్యూమన్ ఎర్రర్ కావచ్చు, మేబీ సెన్సార్ ఫెయిల్యూర్ కావచ్చు, సమ్ డేటా మే బి మిస్సింగ్. సో దోస్ వాల్యూస్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ ద మిస్సింగ్ వాల్యూస్. సో ఇఫ్ ద మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఆర్ దేర్, హౌ వి ట్రీట్ ద మిస్సింగ్ వాల్యూ? ఒకవేళ అటువంటి మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో దానికి మనకు డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి. ఒకటేంటంటే ఏదైనా ఒక ఫీచర్ అంటే ఏదైనా ఫీచర్‌లో హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మిస్ అయిపోయిందనుకోండి. అర్థమవుతుందమ్మా? ఓకే. సో సారీ, ఒకసారి చూడండి. సో డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా! సో మిస్సింగ్ వాల్యూస్ అంటే సమ్ డేటా ఈస్ మిస్సింగ్ ఇన్ ద ఫీచర్స్, రైట్? సో ఏదైనా ఒక కాలమ్‌లో ఏదైనా డేటా మిస్ అయిపోయిందనుకోండి. సో దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఎయిదర్ ఆ కంప్లీట్ రోని రిమూవ్ చేయొచ్చు. దట్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాటజీ. యూ కెన్ రిమూవ్ ద కంప్లీట్ రో. Or other choice is you may replace the you can replace that missing empty portion with some mean or median value of that complete feature. ఈ కాలమ్‌లో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదమ్మా! సో వాటి యొక్క మీన్ వాల్యూ గాని, మీడియన్ వాల్యూ గాని తీసుకొని ఆ వాల్యూని తీసుకొచ్చి దీంట్లో ఇంప్యూట్ చేస్తామనమాట ఆ ఖాళీ ప్లేస్‌లో. దట్ ఇస్ ద వన్ స్ట్రాటజీ. ఎయిదర్ యూ కెన్ రిమూవ్ ద కంప్లీట్ రో corresponding to that missing value, or you can replace with the mean or median value. These are the different strategies to treat with the missing values. ఓకే. అయితే ఇప్పుడు ఈ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ అనేవి ఏదైనా ఒక కాలమ్‌కి మిస్సింగ్ వాల్యూస్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండమ్మా. Then if you go for our approach like removal of row, then most of the rows will be removed. Most of the samples will be gone. Your data will be becomes very less. If you have the very less data, you can't well in the machine learning project or deep learning project. You must have a abundant data. More data is required. If you are removing the rows because of the missing values, then the data will become very small. With the small data, you can't work well. So in that case, the removal of the rows is not a good suggestion. Then we will remove the feature instead of the rows. అర్థమైందమ్మా? అంటే సపోజ్ O2 ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఫీచర్‌లో ఒక 50 ఆహ్, మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి. సో 50 రోస్‌ని రిమూవ్ చేయాలనుకోండి. దెన్ డేటా బికమ్స్ వెరీ స్మాల్. సో ఆ 50 రోస్ రిమూవ్ చేసే బదులు ఈ కంప్లీట్‌గా కాలమ్ రిమూవ్ చేస్తే పని అయిపోద్ది కదా! ఓకేనా? సో ఇఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఆర్ వెరీ లార్జ్,
If the missing values are very large, then we can remove the complete column. If the missing values are small, then you can remove the rows. So that's how we can deal with the missing values. Hope you understand. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఓకేనమ్మా? సో మిస్సింగ్ వాల్యూ ట్రీట్మెంట్ అనేది డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ ఉంటాయమ్మా. సో వన్ అప్రోచ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? So you have the thousands of samples and you have the few number of features and some cells are empty, that not entered because of the human error or sensor failures. If that is the case, how we deal with that one? So you can't feed the data as it is without any data in the cell. Cells are empty. With that empty cell, you can't work with the machine learning project. You can't train the machine learning model. Then what we will do that empty cell? Against any column, against any feature, if you have the more number of empty cells, then remove the column, remove the feature. If the number of empty columns are very less, then where is the empty cell is there, you can remove that complete row, or you replace that empty cell with a mean or median value of the column. Okay, so that you have to remember. So that's the missing value treatment. And అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా. Okay, so that's the first part. And second part మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో సెకండ్ ఏంటమ్మా? అవుట్లేయర్ ట్రీట్మెంట్. సో అవుట్లేయర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటి? అవుట్లేయర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటమ్మా? సో అవుట్లేయర్ ట్రీట్మెంట్ మీన్స్ సపోజ్ ఫీవర్ అనేది దే ఎంటర్ ద ఫీవర్ యాజ్ 98 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండ్ 98.3 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండ్ 1047 degree centigrade and 1025 centigrade. So if you observe these 4 samples, what you feel the outlier? 98 degree centigrade, 98.3, 1047, 102.5. If you observe these 4, so what sample will be the outlier? See these 4 values, what you feel it is the outlier? Anyone responded? Students, please, participants, please respond. సో మీకు ఇక్కడ షేర్ చేశాను కదమ్మా డేటా. ఫీవర్కి 4 వాల్యూస్ ఇచ్చానమ్మా. 4 వాల్యూస్ ఏంటంటే మేబీ 98, 98.3, 1047, 102 సమ్ 2.5, 104.5 ఉంది. వాటిలో ఏది అవుట్లేయర్ వాల్యూ అవ్వచ్చు? సో నిఖిలేష్ రెస్పాండెడ్. సో ఈ సెట్ దట్ 1047 పర్ఫెక్ట్లీ రైట్. సో యాక్చువల్గా నార్మల్గా ఉండే ఆ ఫీచర్ వాల్యూ కంటే సమ్ వెరీ ఫార్ అవే ఉండే వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అవుట్లేయర్స్ అంటారు. మేబీ అది ఎందుకు వచ్చి ఉంటుంది? మేబీ ఆ టెంపరేచర్ అనేది 104.7 కావచ్చు, 104.7 టెంపరేచర్ కావచ్చు. బట్ హ్యూమన్ ఎర్రర్ వల్ల డాట్ మిస్ అయిపోయింది, 1047 కనిపిస్తుంది. సో దేమవుతుందమ్మా? దట్ విల్ బి అవుట్లేయర్. అవుట్లేయర్ మీన్స్ దర్ ఇస్ సమ్ శాంపిల్స్ ఇన్ ఎగ్నెస్ట్ ఎ ఫీచర్. There are some samples in a feature whose value is far away from the distribution of the whole data. అర్థమవుతుందమ్మా? సో అవుట్లేయర్స్ అంటారనమాట. సో అటువంటి అవుట్లేయర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, సో వేర్ ఎవర్ ద అవుట్లేయర్ ఈస్ దేర్, దట్ కంప్లీట్ రో విల్ బి రిమూవ్డ్. వేర్ ఎవర్ ద అవుట్లేయర్ ఈస్, దట్ కంప్లీట్ రో విల్ బి రిమూవ్డ్. దట్ ఇస్ ద వన్ ఆప్షన్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఈస్ యూ మే కాంటాక్ట్ ద ఎక్స్పర్ట్స్. So you may contact the experts and cross verify why this 1047 is coming here, 1047 is coming. They may suggest, yeah, so it's not 1047, it is 104.7, maybe that is a printing mistake. Then you can replace the 1047 to 104.7. అర్థమవుతుందమ్మా? So that is the strategy of the outlier treatment. That is the strategy of the outlier treatment. So that is the, if there is outliers, you have to treat like that. Okay. I hope you understand what is the outlier treatment. Okay. Next, next one is normalization of the data. So normalization of data means, see, suppose in the COVID prediction, temperature values are in the range of 90 degrees to 110 degree like that. So your temperature fever is in the range of 90 to 110, and whereas your oxygen levels are in the range of 80 to 100. But whereas your cold value, your cough value are, if you have a cold, then it will be 1. If you have the cough, if not have a cold, then 0. If you have the cough, the value is 1. If don't have the cough, then it is a 0. So cold అనే feature, cold అనే column లో only 0, 1 ఉంటుంది. Cough అనే column లో
ఓన్లీ 1, 0 ఉంటుంది. బట్ ఫేవర్ కాలమ్‌లో సమ్ వాల్యూస్ బిట్వీన్ ద 90 to 110 అండ్ సమ్ వాల్యూస్ ఆర్ బిట్వీన్ ద 80 to 100 ఇన్ ద O2 కాలమ్. ఓకే. సో, ఇటువంటి డేటాతో మనము మోడల్‌ని ట్రైన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, బికాస్ ఆఫ్ దీస్ లార్జర్ వాల్యూస్, ఈస్ ఫీచర్స్ మే బి డామినేట్ యువర్ ప్రిడిక్షన్ వెన్ కంపేర్డ్ టు దీస్ స్మాల్ వాల్యూ ఫీచర్స్. అర్థమవుతుందమ్మా? ఈ ఫీవరు, O2 వాల్యూస్ అని కొంచెం హై వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా! కాఫ్, కోల్డ్ అని స్మాల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా! సో, మోడల్ ట్రైన్ చేసినప్పుడు యువర్ మోడల్ మే బి బయాస్డ్ టువార్డ్ ద ఫీవర్ అండ్ O2 అండ్ ఓన్లీ ఫీవర్ అండ్ O2 విల్ take a high credibility to predict the whether person has a COVID or not. Even though cold and cough has an impact, but because of the number format, fever and O2 value dominated in the prediction of the COVID. సో అటువంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, సో ఏవైతే లార్జర్ వాల్యూస్ ఉంటున్నాయో అవన్నిటిని కూడా మనము 0-1 మధ్యన స్కేల్ చేస్తామనమాట. వీఆర్ గోయింగ్ టు నార్మలైజ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద 90 to 100 to 0-1 మధ్యన స్కేల్ డౌన్ చేస్తాం. సో దాన్ని నార్మలైజేషన్ అంటారనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు నార్మలైజ్ ద డేటా సచ్ దట్ ఆల్ ద ఫీచర్స్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈక్వల్లీ. All the features will be distributed in the equal area. Okay. So normalization. So that is the normalization. That is the one of the part. How we do the normalization, how we do the outlier treatment. That's not a part of this course, but if you go further, definitely we are going to discuss. Okay. But as of now, you have to understand what are the different missing value treatment techniques. What is the outlier and how we treat the outliers. What do they mean by normalization? Why we require the normalization? These things only you have to understand. That is sufficient. Okay, hope you understand that. Okay, so that is the normalization. And next one is next point is called split data. Anyone tell what mean by the split data? So what mean by split data and why we require the splitting the data? Please respond. Why I said that split data is one of the data pre-processing technique. So why we require that split data? Why we need to split the data? What the reason? What the necessity? Please. Anyone, please? No. Yeah, split into two. Why? Arshini, why need to split into? Why need to split the data into two groups? What is the need of the data split? We discussed actually in the first session. We discussed. Perfect. Perfect. Thank you, Pooja. So one for the training and another for the testing. So we have the data. We have to split the data for the training and we have to split the data testing. And with the training data, we have to train the model. With the testing data, we have to test the model. Okay, very good. So that is the required. Okay. So the last step in the data pre-processing is a split data. We have to split the data as a training and testing. Okay. So but the splitting is done randomly or not? How we split the data? Randomly or not? We split the data randomly as a training data and testing data. So data will be split along the row wise or column wise. So participants, if you give the actually yesterday I felt very happy. Even I said the same thing to my colleagues also. So the participants are very interactive. So it makes very interest to go for the session like that I told. Very good. So that is the row wise. So you have to split the data row wise. So these things you have to remember. So all the data pre-processing techniques, complete pipeline of the machine learning we discussed. Now I'm trying to explain or trying to demonstrate how we do the machine learning project using the ML Studio Classic without using any single line of code. But to do this project, you must have a Microsoft account. And there is one assignment in the Canvas, maybe I posted after the sessions. So that will be evaluated for the 10 marks. That assignment is what I'm doing in this session. You have to repeat same thing with your user account, with your account at your home, and do the same project and upload the screenshots into the Canvas. But as of now, no Canvas assignment is created as of now. But after these theory classes, I am creating an assignment in the Canvas.
Okay, fine. Now we will discuss how ML Studio Classic is used to work on the machine learning project. So if you want to do this project at your home using the ML Studio Classic, Microsoft account is necessary. Only user ID password of the Microsoft account. If you have these two, that's it. You can do. So, so, so if you want to work on ML Studio Classic project in Google, in browser, you can type ML Studio Classic. Just click on the ML Studio Classic. Enter. So here you can see Microsoft Machine Learning Studio, ML Studio Classic. So click on this one. So here you can see Machine Learning Studio Classic will be retired on 31st August 2024. సో ఆగస్ట్ 2024 31st కల్లా ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నారమ్మా. ఆ తర్వాత నుండి మనము అజ్యూర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ స్టూడియోకి వెళ్ళి అందులో డిజైనర్ మాత్రం యూజ్ చేసుకోవాలి. సో అది యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఒకవేళ ఫ్రీ ట్రయల్‌లో మీరుంటే మీ క్రెడిట్ కార్డ్ సరిపడుతుంది. లేకపోతే దట్ విల్ బి చార్జ్డ్. డన్. ఓకే. నౌ యాక్చువల్లీ హియర్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ద సైన్ ఇన్. బట్ ఆల్రెడీ నేను సైన్ ఇన్ అయ్యి ఉన్నాను కాబట్టి ఇట్ విల్ డైరెక్ట్‌లీ గో టు ది ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్. అర్థమవుతుందా? యాక్చువల్‌గా మీరు ఈ పేజ్‌కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏముంటుందంటే సో ఐ విల్ షో దట్ స్క్రీన్. ఓకేనమ్మా? సో అంటే నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ఆగు. ఈ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తాను మీకు అర్థమవుతుంది. యాహ్! సో యాక్చువల్లీ నేను ఆల్రెడీ సైన్ ఇన్ అయ్యి ఉన్నాను కాబట్టి మనకొచ్చిందమ్మా. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్ యూ కెన్ సీ దిస్ సైన్ ఇన్ ఆప్షన్. సో ఈ సైన్ ఇన్ మీద క్లిక్ చేసినాక ఇట్ విల్ ఆస్క్ యువర్ మైక్రోసాఫ్ట్ యూజర్ ఐడీ అండ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. సో ఆ యూజర్ ఐడీ పాస్వర్డ్ అడిగిన తర్వాత ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ దెన్ యూ మూవ్ టు ది యూ ఆర్ నావిగేటెడ్ టు ఓహో! థాంక్ యూ. So I will close it again. I will restart. So on the browser, you can type ML Studio Classic. So you can type ML Studio Classic on the browser. And so ML Studio Classic, you can click on Microsoft Machine Learning Studio Classic. Just click on the Microsoft Machine Learning Studio Classic. Maybe some people you can work it as a project also in future. So you can your interest. Okay. Once you go into the Microsoft Machine Learning Studio Classic, actually you are able to see the sign in page. You have to click on the sign in. Once you click on the sign in, it will ask the user ID and password. You have to enter your user ID and password. But here it is not asking because I already logged in it. ఆల్రెడీ నేను పాస్వర్డ్ సేవ్ చేసుకొని లాగిన్ అయ్యి ఉన్నాను కాబట్టి డైరెక్ట్‌గా ఇట్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇంటూ దిస్ పేజ్. ఇక్కడ సైన్ ఇన్ అడగట్లేదు. ఆల్రెడీ ఐ విల్ సైన్ ఇన్ స్టేజ్. వి.వెంకట్రమణ. ఓకే. సో నౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు ది మై ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్. సో మీరు వన్స్ సైన్ ఇన్ అయితే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్లోజ్. క్లోజ్ చేయండమ్మా ఇది. జస్ట్ క్లోజ్ హియర్. నాట్ నౌ. సో మీరు యూజర్ ఐడీ, పాస్వర్డ్ ఇచ్చి సైన్ ఇన్ చేస్తే వన్స్ యూ ఆహ్, ఎంటర్ ద యూజర్ ఐడీ అండ్ పాస్వర్డ్ అండ్ సైన్ ఇన్ ఇంటూ ది ఎంఎల్ క్లాసిక్ వెబ్ పోర్టల్ దెన్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ది స్క్రీన్. ఈ స్క్రీన్ మీకు కనిపిస్తుందనమాట. ఓకేనా? ఈ స్క్రీన్ కనిపించినప్పుడు మీరేం చేయాలంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద బ్లాంక్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద బ్లాంక్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్. సీ సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as a canvas అంటారు. So in this canvas, you have to drag and drop your requirements and connect all and you can build the project. So this is called as canvas అంటారమ్మా.
Okay. Okay. So how we proceed with the uh, automobile price prediction project. So what is my first step? ఏం చేయాలి మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఆటోమొబైల్ ప్రైస్ కోసం. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఇక్కడ? What I have to do if I want to work with the automobile price prediction project, machine learning project. సో నేను ఏం చేయాలి ఫస్ట్ చెప్పండి? మీరు ఆల్రెడీ few peoples are respond. Yes, collect the data. Thank you. Collect the data. So collect the data means already data is available. So data are available. So there is some data sets are here. So click on this button. So please follow because you have to do it as an assignment. Hope you all are registered to learn something and to clear the certification examination. Okay. So put some efforts. So so మనం చేసే ప్రతి పని కూడా ఏది వేస్ట్ గా పోదమ్మా. It will be you will get some benefits maybe in future. So try to get some effort to clear this examination. So now I want the data sets, right? So you can see the saved data sets and here you can click samples and which data I want automobile price. So here you can have a data set. So different adult census income, airport code data set, bike rental and Bill Gates RGB images, blood donation data, book review, different data are there. I want to work on a automobile price prediction data project. So what I'm doing is, so this is the automobile price. So this is the data. It will be looks like a object encapsulated. You can't see the data like a Excel sheet. So it is the object. Okay. So now drag and drop here on the canvas. Drag and drop in the canvas. Hope you understand. Just I drag and drop the canvas. So data collected. Okay. So data collected. So if you want to see the data, so what you will do? Just simply right click here and click on data set and click on visualize. Right click on data set, click on visualize. You can see the what the data is available. It's the bike automobile price prediction, right? What are the features? I don't know meaning of the features because I'm not an automobile engineer, but there are some features like symbolic, normal losses, make, fuel type, aspiration, number of doors of the automobile, body style, driving wheels and engine location, is it front or back, wheelbase, what is the length of the vehicle, what is the width of the vehicle, what is the height of the vehicle, what is the curb weight, what is the engine type, number of cylinders, engine size. So these are the different features are there. So based on all these features, what is your output column or label column, what you are going to predict, there is a price. So price data also available. So if these are the features, your price will be 13,495. Just some values are random values. 13,495. If these are the features, the bike automobile value equal to 16,500 values. Okay. So this is the data. So like that, you have the few samples of data is available in this data set. Total 205 samples are available and total 26 columns are available. Out of 26 columns, anyone can tell how many number of input features are there, how many number of output features are there. Anyone can respond. How many number of input features, how many number of output features are there. Data, I have shown the data, right? So we have the different features. He said that something 208 rows are there. That means 208 samples are there, data, and 26 columns are there. So 26 columns means how many input features are in the output variable, output features. That's the question I'm asking. ఇన్పుట్ ఫీచర్స్ అంటే దేని బేస్ చేసుకొని ఏం ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నాము వాట్ ఇన్పుట్ ఫీచర్స్ అంటారు వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రెడిక్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అవుట్పుట్ ఫీచర్ నౌ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ 26 కాలమ్స్ సో హౌ మెనీ ఇన్పుట్ ఫీచర్స్ హౌ మెనీ అవుట్పుట్ ఫీచర్స్ 25 input very good so 25 input and one output so one output is a price column last column is a output feature that is the price column okay right so that you are going to analyze. So of course it's not required as of now. So what will be the next step? What will be the next step? So I collect the data as per our discussion earlier. So now pre-process the data. So pre-processing లో మనం ఏం చేసాము ఫస్ట్ pre-processing లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాము what we did in the pre-processing. So there's a pre-processing. In the pre-processing, we have the multiple subtasks. So
In that subtask, what is the first task? That's missing value. So that is the missing value treatment. Now we need to identify how many missing values are there against each feature. We have the 25 features, right? So against each feature, how many missing values are there? We are going to identify. అంతే కదా, మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూడాలి కదమ్మా. సో అది మనం చెక్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు చూడండి. సో ఫస్ట్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ ఫీచర్. సింబాలిక్ ఫీచర్ మీద క్లిక్ చేశాను. And it will give the statistical information of that feature. So what is the mean value, what is the median value, what is the minimum value, what is the maximum value, what is the standard deviation, what are the unique values, what are the missing values, that information is available. Now symbolic has how many missing values? 0. So there is no missing value in the symbolic feature. So don't worry about that one, that's fine. Okay. Now what about the normalized losses? For the normalized losses, how many missing values are there? 41. Okay. And against the make feature, how many missing values are there? No missing value. Very happy. Against the full type, how many missing values are? 0. Very happy. Aspiration, 0. Very happy. Number of doors, 2 missing values. Body style, no missing value. Drive wheel, no missing value. Engine location, no missing value. Like that, we need to check the number of missing values against the each feature. Okay. Already I collected that information. You can see this scale. So what I observed is normal loss has a 41 missing values. Number of doors, horsepower, peak RPM has only 2 missing values. Bore, stroke, price has a only 4 missing values. Okay. And whereas remaining all features have the no missing value. Okay. Now tell me what is your suggestion? ఏం చేద్దాం నెక్స్ట్? సో మిస్సింగ్ వాల్యూస్ అయితే ఏమో ఐడెంటిఫై చేసాం. ఇప్పుడు మిస్సింగ్ వాల్యూ ట్రీట్ చేయాలి. సో వాట్ we are going to do? How we treat with those missing values? How we treat with those missing values? No. So we got the information about the missing values against each feature. So next ఏం చేయాలి? Remove first one. And what mean by first one? Niklesh, remove first one. First one means what? So Niklesh said that remove first one. So which one we have to remove? First one means symbolic. You want to remove symbolic feature? So first one means symbolic. You want to remove the symbolic feature. Why? Because you don't have any missing value. Why you need to remove the symbolic feature? So what we have to do? If you are interactive, why I am moving this project to this last office, because it will create some interest in the last 1 hour. Generally, మనకు లాస్ట్ వచ్చేటప్పుడు బోర్ కొడుతుంది కాబట్టి. Yes, Niklesh, very good, Nana. So normalized losses. So we have to remove the normalized losses column because we have the more number of missing values. Very good. So ఇప్పుడు normalized loss column remove చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? What we have to do? So now, so data is completed. So just minimize the data related tasks. Now I want to remove the normalized loss column because of the more number of missing values. So what to do is go to data transformation section, go to manipulation section, and here you can find one object called select columns in data. So drag and drop, select columns in data. Select columns in data and connect these two. Okay. So now in the select columns in data, click on the select columns in data. On the right side, you can see the launch column selector. On the right side, you can see the launch column selector. So click on the launch column selector. Click on the launch column selector. Now click on the with rules, select all columns, and I want to exclude normalized loss column, right? So select exclude. Which column you want? I want to exclude
normalized losses column. I want to exclude only normalized loss column. Here you can see the tick mark. Just click on the tick mark. That's it. Okay. Now you can the bottom you can see the run button. Just click on the run button. So if you got the tick mark here, if you got the green color tick mark, means your project is executed successfully without any errors. Your project is executed successfully without any error. Now see, actually in our original data, you have a column called normalized losses. But after adding this module, what the data that visualize your data, how it looks like. So after now there is no normalized loss. This is because it will be removed. It was removed. The normalized loss column is removed. Okay, understand? Very good, very good. Hope you understand. So next tell me, so what will be my next step? So normalized column is removed, right? So what is my next step? Identify the missing values against each feature, and I remove the normalized loss column because normalized loss column has a total 41 null values, missing values. So I remove the complete column. What next? No, 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 no split data. No, no, still missing values are there. You forget, right? So see this slide. 41, this column is removed. But what happened to this number of doors, horsepower, peak RPM has the 2 missing values, bore, stroke, price has the 4 missing values, right? So what we can do with that one? So either you can replace those missing values with a mean value or median value, or you can remove the complete row against that missing value. Okay. So that we are going to discuss. Now to do that one, so in the data manipulation only, you can see the clean missing data module. So drag and drop this clean missing data module. Drag and drop this clean missing data module and connect these two. Connect these two. Okay. Now see, you have to give the instructions for the clean missing data. What method you want to follow? So coming to this right side and cleaning mode, what mode you want to use? Select here. You want to replace with mean. You want to replace with median. You want to replace with mode. You want to remove entire row or you want to remove the entire column. So what you have to do? I want to remove the entire row. I want to remove the entire row. Okay, just click here, entire row and run the project. Okay, done. Fine. So the cleaning data is completed. That means initially against the normalized loss column, I have the 41 features, 41 missing values. So normalized feature is removed. And against the few other features, I have the 2 and 4 missing values. Those missing value rows are completely removed. That means missing value treatment is completed. Missing value treatment is completed. So what next? So actually, in this case, we don't have the outliers and we don't have the normalization. So what next we have to do? And one more thing, because it is a demonstration, so I don't want to include all the features which are available in the data set. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మనం అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినప్పుడు అన్ని వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయాలి ప్రిడిక్షన్ చేసేటప్పుడు. It is only demonstration. If you want, you can include all the features, not an issue at home. But in the demonstration, I don't want to include all the features to predict the automobile price. I want to use only a specific features, like I want to use height of the automobile, width of the automobile, length of the automobile to predict the price. I want to use the height of the automobile, width of the automobile, length of the automobile to predict the price. Only I want to keep only 4 columns in the data and I want to remove all the columns from the data. అర్థమవుతుందమ్మా? అంటే మీరు అడగొచ్చు సార్ ఎందుకు తీసుకున్నారు? If you want, you can keep, but it's only demonstration purpose I am telling. Okay, if you want to get the good accurate model, you can keep all the things. But for demonstration, I want to predict the automobile price based on the 3 features only. ఎందుకంటే మనం అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ వాల్యూస్ అని ఎంటర్ చేయాలి ప్రెడిక్ట్ చేయాలంటే. అవి 26, 25 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ ఉంచేసామనుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్.
That's why I'm keeping the only 3 columns, 4 columns. Out of 4 columns, one is the price column. And I want to predict the price based on the height, width, and length. Okay. So which module is preferable to select only a specific column from the data? మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సో మన దగ్గర లెఫ్ట్ సైడ్ వేరియస్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా. వీ హ్యావ్ ద వేరియస్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. సో ఈ మాడ్యూల్స్లో ఏ మాడ్యూల్ తీసుకుంటే మనకు కావలసిన కాలమ్స్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. So don't know. So anyhow, I will tell. So again, we have to use the select columns in data set and connect the, forget about second one. You have to connect the first one that contains the data related content and select columns. Click on the launch column selector and which columns I want to use, which features I want to use. I want to use length of the automobile, width of the automobile, and height of the automobile only. Length, width, height. Is there any other feature I have to include? Anyone, please? I take the length, width, and height. Any other feature in the data that I have to keep? Anyone suggest me? Right, right. You have to keep the price also. So you have to keep the price also. Here you have the price and add that one also, price. Okay. So just you have the tick mark here. Just click on this tick mark, that one. Now run this code. Run this project. So this is the select column in the data set. If you want to visualize the data, results data set and click on the visualize. See, you have the, in our data set, you have the length column, width column, height column, and price column. Based on the length, width, and height, I want to predict the price. So this is my task as of now. Now data is ready. Now data is ready. Okay. So after that, what we have to do? Any suggestion? What next step? What I can do? Now data is ready. What is the next step? Data is ready now. I have the height, width, and length. And based on these three, I'm going to predict the price. So 4 columns are available. Now data is ready. So what will be my next step as per our initial discussion? No, no. Before modeling, before choosing the model, and one more thing we forgot. Data ready undi. Model కి వెళ్ళిపోతున్నారు. But in between, we have to do one thing. Pre-processing లోనే ఒక టాస్క్ మిస్ అయిపోయాం మనం. Yes, split. We have to split the data for the training and testing. Okay, we have to split the data for the training and testing. How? So go here, somewhere split. You can see manipulation, remove, that means minimize. You can see sample and split section. Here you can see the split data. So come here and connect these two split data. So one represent the training and 2 represent the testing. This is the data set 1 and data set 2. So for training, I want use the 70%, that means 0.7. So go to this right side. So I want to use the 0.7. That is your choice. You can use anything. I am using the 0.7 because 70% of data I want to use for the as a data set 1 for a training, and remaining 30% of data I want to use as a data set 2 for the testing. And the data split will be done as a row wise, and it is the randomized split. It's a randomized split. Okay. Now run this project. So data split is completed. We have the training data and we have the testing data. So what next? Data split is over. What will be the next step? What will be the next step? So split data is completed. What? Yes, modeling is right. You have to choose the proper model. Now tell me,
Now we are working with the regression problem or classification problem or clustering problem. The automobile price prediction problem is a regression or a classification or clustering problem. Which type of problem now we are working? Regression. Okay. So we are working with the regression problem. So now what we have to do? We have to choose the machine learning model, right? So now what you have to do is you can see some machine learning task, machine learning section. So click on the machine learning section and click on the initialize model. So now it is a regression problem, right? So click on regression. So you can choose any one model from here, which will be used for the regression problem. So I want to use the linear regression model. Now I'm choosing the linear regression model. I'm not writing any code, right? So just I'm choosing the linear regression model. The model is ready and data is ready. Training data is ready. Now what next step? What next step? Model is ready. What next step? Training data is ready. Testing data is ready. What was the next step? What will be the next? No, not evaluation directly. No. Model is ready. Training data, testing data is ready. So what we are going to do now? Like children is available in the school. Model is ready. Materials is ready. Data is ready. So next step is training. We are going for the training, right? You are going for the training. So for the training, so here you can see there is a section called train. So click on that train section. There's a train model is there. Drag and drop. Train model. So ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలమ్మా? If you want to train, what are required? ట్రైన్ చేయాలంటే what are required? Tell me. ఇప్పుడు నేను ట్రైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా అజూర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మీద. సో వాట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? ఇప్పుడు మీకు ట్రైన్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? ఫస్ట్ డేటా. వెరీ గుడ్. సో ఫర్ ద ట్రైన్ మాడ్యూల్ వి కనెక్ట్ ద డేటా. ఇంకేం కావాలి? ట్రైన్ మాడ్యూల్ వి కనెక్ట్ ద డేటా. ఇంకా ఏం కావాలి? స్ప్లిట్ డేటా. ఓకే. ఫ్రమ్ ద స్ప్లిట్ డేటా వి కనెక్ట్ ద డేటా, ట్రైనింగ్ డేటా టు ది ట్రైన్ మోడల్. సో డేటా ఉంది. సో ఇంకా ఏం కావాలి మనకు? మోడల్ ఉండాలి. ఓకేనా? సో యూ హావ్ టు కనెక్ట్ ద మోడల్ అండ్ ట్రైనింగ్ డేటా టు ద ట్రైన్ మోడల్. సో యూ కెన్ సీ హియర్. ట్రైన్ మోడల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదమ్మా. ఫర్ దిస్ ట్రైన్ మోడల్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ విచ్ మోడల్ యూ వాంట్ టు ట్రైన్ and where is the data is available. So connect these two. So from here you are getting the data. From here you have the model. Hope you understand, right? Very good. So now let us assume training was completed. So run this project. It will show some error. Yeah. So actually, if you got the green tick, then that means it is executed properly. But here you can see this a red mark because while training, you have to tell what is the your output variable, what you are going to predict. That also you have to tell. So what we are going to predict? What we are going to predict in this project? So that information you have to feed to train model module. Train model module you have to tell which parameter you are going to be output parameter, which parameter you are going to predict. That's the price. So you have to tell that one to the train module. So click on the launch column selector. So select the price and pass it and click here. That means now you are telling that price column is the output column. You are going to predict the price. That information you have to feed. Now run this code, run this project. Okay, so tick mark is coming. So training also completed. So what next? After training, what we are going to do? After training, what we are going to do? Testing, right? We are going to test the model. So testing can be done using, there is a section called score and a score model. Score model means you have to test the model. So model test చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలమ్మా? We need a trained model and we need the test data. Okay, you need the trained model and we need the test data. Okay, this is the test data and this is the trained model. And now we are testing the trained model. Now run this one. Okay. Now
If you want, you can right click here, score model, right click, score dataset and visualize. So it will give the information. So actual value is actual price of the automobile is 15,510 and your model is predicting as a 15,278. Actual value is a 2689, but your model is predicting as a 2650. So this is how testing. Testing data we are feeding and we are observing the how the model is predicting and you are checking. That is called testing. So after testing, what we are going to do? After testing complete అయిపోయిందమ్మా. Evaluation. Very good. Evaluation. We are going to evaluate. What are the errors? We are going to evaluate. So to evaluate the model, so here you can see evaluate. So click here, evaluate and evaluate the model and keep here. So correct these first knobs only and run this project. Done. So if you want to see the metrics, so right click on the evaluate model and evaluation results and visualize. It will give the different errors. I said it is a regression problem. So what is the mean absolute error? What is the root mean square error? What is the relative absolute error? What is the relative square error? And what about the coefficient of determination? Nothing but R square score. R square score. We discussed in the first day, I think so. So these metrics are available. And also which error coming how many times, that information also available. That is evaluation matter. Evaluation. Let assume myself and my client for whom I am doing this project, both are happy with these errors. Let assume. If that is the case, so what we are going to do next? నేను మా క్లయింట్ ఇద్దరం కూడా హ్యాపీ అమ్మా బాగానే పెర్ఫామ్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నాం. లెట్ అజ్యూమ్ మోడల్ బాగానే పెర్ఫెక్ట్ చేస్తుంది, ఎర్రర్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి, తక్కువ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలమ్మా? వెరీ గుడ్. We are going to deploy the model as a service. We are going to deploy our step. So how we deploy the model, we can see here. First of all, once again run this one. Completed. Now save and once again run. Everything will be done on cloud. I'm not running this one in my laptop. So after running, so you can see set up web service. I want to build a web service. So in this one, you can see the predictive web service because it's a prediction. I want to create a predictive web service. So click on this predictive web service. Okay. Now predictive web service. So this will represent it will capture the, సో ఒక వెబ్ సర్వీస్ డెవలప్ చేస్తాం అనుకోండి, వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసాం అనుకోండి, అదేం చేస్తాడు యూజర్ అనేవాడు ఇన్పుట్ డేటా, ఇన్పుట్ ఫీచర్స్, లెంత్ ఎంత ఉంది, హైట్ ఎంత ఉంది, విడ్త్ ఎంత ఉంది, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ఎంటర్డ్. That information will be captured here. Okay. And this data will be, this data will be connected. Sorry. So there is a one more thing, score model, keep it aside. It is a score model and this is your input data and this is your output prediction. So here you need to do a few changes. What changes we have to incorporate? So whatever the data user is entered, that will be captured here. Whatever the data user is entered, that will be captured here. So that data should be given to your model. That data should be given to your model. And your model, correct here. That data will be given to model. Then your model do the prediction, some process. And one more change you have to do. Actually, what parameters user will enter if you develop a web application for automobile price prediction? So what are the parameters values? What parameter values the user will enter? Anyone please respond. ఏ పారామీటర్ వాల్యూస్ యూజర్ ఎంటర్ చేస్తాడు? మీరే వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తారు. లెంత్, విడ్త్ అండ్ height. Very good. So these values will be entered, right? So you can see here experiment created here. No. Here you can see the select column dataset.
In the select column dataset, click on the launch column selector. In the launch column selector, you have the length, width, height, price. But user will not enter the price, right? So just simply remove this price one. That's it. And simply click here. అర్థమవుతుందమ్మా? సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ కాలమ్ డేటా సెట్ ఉంటుంది కదా, లాంచ్ కాలమ్ సెలెక్టర్ చూడండి. అందులో యాక్చువల్‌గా ప్రైస్ ఉంటది. ఆ ప్రైస్‌ని రిమూవ్ చేయాల్సి ఉంటది. ఎందుకంటే ప్రైస్ వాల్యూ అనేది యూజర్ ఎంటర్ చేయడు. వాడు కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాడు. హి వాంట్ టు నో వాట్ విల్ బి ద ప్రైస్ బేస్డ్ ఆన్ ద లెంగ్త్, విడ్త్ అండ్ హైట్. దట్ యూ హావ్ టు రిమూవ్. Right? Done. Very good. Now simply run this one. Take some time. You can save. Once again run. So that's over. Now you have click in deploy web service. You can click on deploy web service. Just click on deploy web service. That's it. We are deploying the web service. Now my web service will be this is a URL. My web service URL this one. Now it's asking what the length. Maybe I enter 170 and width 70 and whatever it may be, and height 50. Now click on the text response, it will give the prediction. So it is saying that 23,628, that is the automobile price. That's the now it is web service. So this is web service. Just user will enter the length, width and height and this one. సో మీరు అసైన్‌మెంట్ ఇస్తానమ్మా. యాక్చువల్‌గా మేబీ రేపు గాని, ఎల్లుండి గాని అసైన్‌మెంట్ క్యాన్వాస్‌లో పోస్ట్ చేస్తాను. మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే దిస్ పేజ్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ అండ్ ఇంతకుముందు మనము ఆహ్, వాట్స్ కాల్డ్ ప్రెడిక్టివ్ వెబ్ సర్వీస్ అని క్లిక్ చేయగానే ఒక కనెక్షన్స్ వచ్చాయి కదమ్మా! అదొక స్క్రీన్ షాటు. అండ్ ఇనీషియల్‌గా అన్నీ కన్‌స్ట్రక్ట్ చేశాం కదమ్మా! అదొక స్క్రీన్ షాటు. ఈ స్క్రీన్ షాట్స్ అన్నీ మీరు ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్‌లో పేస్ట్ చేసుకొని పీడీఎఫ్ కింద గాని, లేకపోతే వర్డ్ డాక్యుమెంట్ గాని యూ హావ్ టు అప్‌లోడ్ యాస్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ రెస్పాన్స్ ఫర్ దట్ అసైన్‌మెంట్. సో దట్ విల్ బి ఎవాల్యుయేటెడ్ ఫర్ ద 10 మార్క్స్. దట్ ఇస్ ద వన్ టాస్క్. ఓకేనా? I will share this assignment maybe tomorrow morning. I will share, and I will give 24 hours time. So before that one, you have to upload other documents. So you can use some other things also. You can use some 200, and you can use some 100, and you can use some 70. Now you can check the test responses. So now these values are like this. Press. So like that you can use, and also we can create a Excel also. So you can deploy this complete application in the Excel also. So see, say Excel 2013 or later, click here. Now Excel is ready. So click on that one. This is your data actually. So click on this one 2013 letter. We will see. Maybe because of the Excel version also it will not come. Okay, not working for this case, but in my another desktop it is working. We got that service here directly. I will share that small recording I will create and share with you. 2010.
So actually, these Excel files are not supporting in my current machine. But I did the same project with Excel also in my another desktop, which is some high-end machine. So I will repeat that exercise once again. I will share a small video only for your understanding. That means whatever the model you deploy, that can be shown as a web service, or that can attach that same web service to a Excel file also. You can save that Excel file whenever you want to predict the automobile price. You can predict that automobile price. Okay. So this is the complete pipeline of the machine learning project using the ML Studio Classic from the deployment, sorry, from the collection of the data stage to the deployment stage. So there will be the one assignment based on this activity. I will post it tomorrow morning. So you have to complete within 24 hours and upload your respective documents. So hope you understand ML Studio Classic usage for the machine learning project. And I want to stop here for today. And tomorrow, same 1:30 time, we will start the session 1 for the day 4.